Thank you. May cleaning the guest room. Then make a villa sana vadaga toglan. Okay. Make a step by step yana procedure. Okay. So basically make a dala steps ticking anuning තියෙන task ටික ඔබතුමාලා දැනගන්න ඕනේ. Okay, if you read each and every task, you will understand basically what is happening. Okay, hold on one moment. Right, sorry. So if you look at it, step 1, before step 1 is preparation. Preparation කියන්නේ last වෙන එක. ඊට පස්සේ step 1 එක enter the guest room. Okay, ඔගලන්ට නිකන් දොරවල් ඇරලා room එකට enter කරන්න බෑ. Standard operating procedure එකක් තියෙනවා. So we will talk about this in the step 1. Okay, then step 2, begin cleaning. Tidy and air out the room. Okay, step 3, strip the bed. Step 4, make the bed. Okay, මෙතන step 5 එක නෑ. හැබැයි step 5 එක අපි session එකේ යනකොට ඕගලන්ට තේරෙයි. Okay, step 6, clean the bathroom. Okay, step 7, vacuum. Step 8, make the final check. Step 9, close the door and make sure it is locked. Step 10, note room status on assignment sheet and proceed to next room. Okay, I think if you guys look at it, make a right, make a steps that right. A simple thing to clean a room. Basically, කාමරයක් සුද්ධ කරන්න steps 10ක් තියෙනවා. Right. ඔගලන් හිතනවා ඇති ඇයි මෙච්චර මේ ප්‍රමාණයක් කියලා. But the thing is, when it comes to hospitality, there needs to be high standards. I think may high standard එක achieve කරන්න තමයි මේගොල්ලන් මේ steps ටික break down කරලා තියෙන්නේ. Okay, so let's proceed and let's see what the steps are. මේ අද දවසට අපි කරන්න යනවා steps ටිකක්. Okay, we won't be doing everything. මේක දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. We will only do until step 5 today. Okay, then tomorrow it's only going, next time it's only going to be step 4, make the bed. I will tell you why. Okay, right. Any questions? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. Give me a minute, guys. Okay, so step 1, enter the guest room. Check the room status. කාට හරි කියන්න පුළුවන් room status එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? සර් ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ room එකට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕනද නැත්නම් එපාද? එයා door එකේ දාලා තියෙන පුළුවන් සමහර විට do not disturb වගේ මොන හරි විස්තරයක් ඒකද? ඔව්, මේ ඔයා හරි ඔයා කියපු points ටික මේ answer එකේ තියෙනවා. මේ දැන් කියවලා බැලුවා room status එක. room status comment එක sheet කියන්නේ එක අන්න right. room assignment sheet එක.
හරිද? room assignment sheet එක මොකද්ද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? කවුද දැන් උත්තරේ දුන්නේ? Sorry, who was the one who told the answer? ඉරේෂ් චන්දික සර්. Iresh. Well done. room assignment sheet එක ගැන දන්නවනේ? මතකයිද? සර් ගිය පාර ක්ලාස් එකේදී එක් කරේ. ඔව් ඒක නෑ ගිය පාර ක්ලාස් එකේ නෙමෙයි ඒවා ඉස්සෙල්ලා ක්ලාස් එකෙත් කරේ. මතකද අපි control desk එකේ registers ගැන කතා කරනකොට අපි room assignment room status report එක ගැන කතා කරේ. ඔබතුමා දන්නවද ඒක? මට සර් ඒ ගැන නම් අයිඩියා එකක් නැහැ. මම මලගියක් කියලා මට ක්ලාස් එකක් විතර මිස් වුණා. no worries. දන්නේ නැත්නම් අවුලක් නැහැ. okay ඒක මේක නෑ අපිට අපි හොයාගමු මේ උත්තරේ. okay ඉතින් මේක මාර්ගයෙන් කාට හරි උදව් කරන්න පුළුවන්ද? අපිට ඒ දාට shift එකට වැඩ කරන්න තියෙන පිළිවෙල ඒ sheet තියෙන sheet එක සර්. vacant room මොනවාද තියෙන්නේ occupied room check out room ඒ ටිකේ විස්තර තියෙන list එකක. well done Piris, Mr. Piris. 588 Mr. Piris, it's okay මේ Mr. Piris අඬ ගැවුවට කමක් නැහනේ. No sir, I am Ravindra. okay sorry Ravindra, I thought it was Piris. 94. 694. Well done, Ravindra, for answering it on the spot. Okay. Okay. I think thank you. So Ravindra කිව්වා වගේ මේක ඇවිල්ලා sheet එකක්. shift එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා briefing වල supervisors ඕගොල්ලන්ට මේ room assignment sheet එක දෙනවා. මේ room assignment sheet එකේ ඕගොල්ලන් allocate කරලා තියෙන section එක පෙන්නනවා. Right, for example floor number 6 and floor number 7, right? I think you are responsible for all the rooms for these two floors, right? කාමර 15ක් 20ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. okay let's say if you are in room floor number 6, the room numbers start with 601 602 603 604 හරිද? ඒ වගේ floor number 6 එකේ floor number 7 701 702 703, right? So you need to check your room assignment sheet to see the room status. මේ අපි key terms කරාද? මතකද? key term කරා. okay perfect. ඉතින් ඒ key terms වල rooms සමහර ඒවා like D&D, okay, did not check out, D&CO, okay, like these kind of statuses are in the rooms, out of order rooms, okay. Vacant, dirty, right, occupied. ඔන්න මේවා තමයි key terms තියෙනවා. මේවා තමයි room assignment sheet එකේ තියෙන්නේ. මේ දැන් අපි කියමුකෝ මේ room assignment sheet එකේ occupied තියෙනවා. හරිද? check out guest ලා තියෙනවා. okay. vacant, dirty ඒවා තියෙනවා. vacant, clean ඒවා තියෙනවා. okay. what you should do is you should check the room assignment sheet. හරිද? ඕගොල්ලන් තෝරන්න ඕනේ පළවෙනියට මොන කාමරයක්ද කරන්න කියලා. okay. ඉතින් කාට හරි මට කියන්න පුළුවන්ද මොන room status කාමරයද මුලින් කරන්න කියලා? අපි මේක කරා sessions වල. Vacant not ready rooms. vacant, Not ready rooms. yeah, well done. vacant, clean, vacant, dirty. Dirty, Okay. not ready. yes exactly, vacant, dirty. ඒ කියන්නේ guest ලා check out, guest ලා ගිහිල්ලා. හැබැයි housekeeping එකේ ඒක සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඒ room එක සුද්ධ කරන්න ඕනේ කියන්නේ මේ හේතුවකට. ඇයි? arrival guest ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක එන guest ලාට prepare කරලා හදන්න ඕනේ. okay. that is the room that you start first. okay, understood? දිමුතු උදාර තේරුණාද? Mr. උදාර, දිමුතු උදාර 656 තේරුණාද?
මොනවයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අහන්න? Okay, so let's continue. Check for do not disturb sign. Do not knock if a sign is on the door. දැන් rooms වල ඉස්සරහා sign එකේ D&D දාලා තිබ්බොත් right දැන් සමහර විට අලුත් hotel වල electronic system තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ කෙලින්ම කාමරේ බල්බයක් රතු පාටට පත්තු වේ. රතු පාට කියන්නේ do not disturb. කොළ පාට කියන්නේ room එක හදන්න පුළුවන්. make my room. right? සමහර hotels වල නිකන් අර handle එකේ ඒක එල්ලනවා. D&D signage එක. right? මේ වගේ කාමර තියෙනකොට තට්ටු කරන්න යන්න එපා. මුකුත්ම කරන්න යන්න එපා. ඒක ඒ වගේම තියන්න. you can't මේ කාමරේ කරන්න බෑ sign එක මාරු වෙනකම්. okay? Number 3, announce presence. Announce presence කියන්නේ ඔබතුමා greet කරන්න ඕනේ guest ලා. ඔබතුමාලා මේ notify කරන්න ඕනේ guest ලා ඕගලන් ඉන්නවා කියලා ඉස්සරහ. හරිද? Knock firmly and say housekeeping. Do not use a key to knock on the door. ඔයාගේ අතින් දොරට තට්ටු කරන්න. right? තට්ටු කරන ගමන් ඕගලන් කෙලිම කියන්නේ housekeeping. right? So like for example housekeeping clear? යතුරක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔබතුමාලගේ යතුරක් මොන වඩුවක් මුකුත්ම පාවිච්චි කරන්න එපා. Use your hand. okay? තට්ටු කරාට පස්සේ wait for a response. If you don't hear an answer, knock again and repeat housekeeping. දැන් ඔයා තට්ටු කරලා ඔයා තප්පර 5ක් විතර ඉන්න. okay? reply එකක් එනවද කියලා බලන්න. තප්පර 5ක් ගියාට පස්සේ ආයි දෙවෙනි පාර්ට්ට තට්ටු කරන්න. ඒ වගේම housekeeping කියලා announce කරන්න. okay? Wait a second time for a response. If you still do not receive an answer, open the door slightly and repeat housekeeping. දැන් මේකයි hotel එකෙන් standard එක වෙනස් වෙනවා. okay? සමහර hotel කියනවා දෙපාරක් තට්ටු කරන්න, සමහර hotel කියනවා තුන් පාරක් තට්ටු කරන්න. okay? හැබැයි ගොඩාක් hotel කියන්නේ තුන් පාරක් තට්ටු කරන්න. ඉතින් you have to knock 3 times. right? තුන්වෙනි පාර තට්ටු කරාට පස්සේ තප්පර 5කින් පස්සේ ඔයා යතුර දොරට දාලා දොර බාගෙට අරින්න. right? full අරින්න එපා. දොර බාගෙට ඇරලා එතකොට ආයි housekeeping announce කරන්න. okay? ඒක තමයි standard operating procedure එක. clear? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න මේක ගැන. දොර මුළු මේ එකපාරට අරින්න එපා දොර. බාගෙට අරින්න. right? බාගෙට ඇරලා announce කරන්න. okay? මේක හේතුව මං ඔයගලන්ට break එකෙන් පස්සේ මං කියන්නම්. right? So for right now what we will do is we will take a break. okay? We will join back at 7:45. clear? 7:45ට ආයි 7:45ට ආයි join වෙමු. okay? Okay, sir. චමිල ඔයාට recording එක නවත්තන්න පුළුවන්. ආ මම කියන්න. හරි.
Ah,